Hello, Chago TV online viewers. It's your presenter Rama Queen on your program Me Youth. I told you, Me Youth, we are going to be interacting with different people, and today we are interacting with the Reverend of St. Andrew's Church of Uganda, Misinde. But before we go far, don't forget to like, comment, subscribe, and follow us and support Chagwe TV. I told you we are going to be having mentors. We are going to be also having vibes as well. So this Reverend is going to be talking to us, the youth, and he's going to be telling us about his life, how he grew. What I only know is that he grew up from Bunyanka village, and so he will be telling us his story, how he grew, how he made it, like, because he is an orphan, and how he made it through the life of being an orphan to him being successful and being the Reverend right now, a Reverend of St. Andrew's Church of Uganda, Misinde. So join me as we meet him, interact with him, talk to him, and as he advises us. Chago TV online viewers, hello, this is Rama Queen presenting to you on your program Me Youth. Remember, I told you Me Youth is a program of the youth that is going to be helping them out, solve their problems, as I told you in the first episode. So today, but don't forget to like, comment, subscribe, and follow us on Twitter, YouTube, Facebook, and all platforms that are possible. Because when you search, you find, and when you find, you'll be helped. So as I told you, we are going to be having different people that we interact with that are going to be telling us their life stories, that are going to be helping us. Bagenda kubanga batunyonyolako obulamu bwabwe babuyise mu buti okutuuka ku kiki bali. And today in the house, I'm having someone many people out there know, many people out there are saying, yeah, that person is my role model, and when I grow up I just want to be like him. Today we are hosting Reverend Esmond Sserunjogi, the parish priest in the Church of Uganda, and he will be talking to us about many things, about his life in Bunyanka and all that. So Reverend, good morning. Good morning. It's a blessing to be on Chagwe TV. Hey, to the live. Mukama yebazibwe. Mwenabali online, please subscribe, follow. It's very educative, very inspiring. Tukiriza Katonda. Ntiagena kukola bulungi as we go on with this TV program and as we go on with all the platforms that you're on of Chagwe TV. I am Reverend Esmond Sserunjogi. By the grace of God, I'm a parish priest. Ndi musumba obusumba buli wano bwemisindye. This is a mixture of English and Luganda. Just as she has introduced the program, some also mixed up like that. Nange ndi bwenti Luganda luzungu bwabyogedde ono. So naye I'm Reverend Esmond. By the grace of God, I'm a parish priest of Misinde Parish, Mukono Diocese, Seta Archdeaconry. My wife is Rachel Sserunjogi. God has blessed me with 3 children. I work with Words of Hope Media Ministries, Uganda also. It's a media organization in still the province of the Church of Uganda. I'm part of the Archbishop's media team that ministers on different programs. We have a ministry that is called Glory Manifest Ministries Uganda. Tuino bwereza bulawita bwa Bethesda Ministries Uganda. Nebirala bingi nnyo. Yenze ndi musanyufu okuba ku Chagwe TV and enjoy the program as we go on. Yeah, so you've heard the Reverend. He's called Reverend Esmond Sserunjogi, and he does ministry. By the way, he also sings. I try. No, you don't try. You do it best. Amen. So Reverend is going to be telling us about his life, how he grew up, and by the way, Reverend, how old are you? I was born in 1982 on the 25th of October. Abidi Mutano October was born. I'm told that there was a very serious debate between
my having been born on 24th and 25th, reason being that I was born at around midnight. Obudde bwali bwa ssaawa 6 awo ogw'ekiro, story we baŋŋamba kuba nze nali sibitegeera. Kati abamu nga badebatinga yazaalibwa 24, abalala nga bagamba 25, so nekigenda ku 24. Kati so nazaalibwa budde nga bukya, saazaalibwa kiro biro byakwebaka, nazaalibwa mu biro byakumakya nga abantu bazukuse banoonya Mukama at midnight. And yes, mamange Joyce Nakanyike omugenzi kati, the late Joyce Nakanyike, and my father is the late James Semakula. He was a sergeant of police, afande, twaberanga Jinja Road police station. He was a private investigator. Yali akola nnyo ne Alhaji Balimoyo, who is also retired now in police. He was working as a human resource manager in police. Simanyi bwe babiyita ndooza mbiyise bulungi. And my dad worked with so many other police people. So tuli baana ba barracks, twakulira Jinja Road police barracks. Ebya input tubimanyi, ebya batata baffe okubeera mu bugundi obwo tubumanyi. But my dad was blessed. Twabeera mu kalina ezaawo Jinja Road police barracks, Lugogo Nasare, we twabeera, and the police barracks guys know, yes, afande Jimmy Semakula, yali awo we twakulira Jinja Road. He was a sportsman, very handsome man. Ne mamange Joyce Nakanyike we twakulira awo. So that's me. I was born that year, and now when you calculate how many years are those are over 40 years. I'm now 40. Yes. Now it's important. Wangeno program yabavubuka, isn't it? It's always very important under qualitative growth. Mukukula n'omutindo kikulu nnyo kule okusinga emyaka gyo. You must be mature, transcending the years that you have. Ebintu ebirina okuvaamu birina okuba nga bikulu okusinga emyaka gyo. Otherwise, you should give something better than your years. You shouldn't ever give anything any lesser than your years. And for me, I always desired not to be equal to my years. Njagala nnyo okukula okusinga emyaka gyange. I was ordained at 25 years. 25, I had already become a clergy. Eriyo omuvubuka ndaba ku myaka 25 bakumanyi, gwe mubbi asinga ku kyalo, gwe mukwanyi w'abakazi asinga ku kyalo, gwe muyaaya asinga ku kyalo. 25 eriyo nga n'association y'abatamivu tebayinza kuyita obawe advice akubanga ati 25 wafaafaagana oliawo bwoti. At 25 I was already clergy. Nali maze okufuluma Uganda Christian University at 25 years. Can you imagine? I was the youngest clergy then, 2007. Yes, I think it was around 2007. I was the youngest clergy. Awo nga nfulumye Uganda Christian University. It's a challenge since it's a youth program and it's my life story. Kantandike nako ka challenge ebirala bwana bimbuza nja biddamu naye ku myaka gyo byo exhibiting. Are they any less than your years? Eri abantu ngoli 25 naye nga bakuteeka n'abaana abalowa primary bayinza okureasoninga okusinga. That is very dangerous. So enensi eyagala abantu abakuze qualitatively. You know qualitative growth? Qualitative growth kitegeeza okula n'omutindo. That's the definition of maturity. Qualitative growth, kula n'omutindo. Abaganda bano balina enjogera, waliwo kye bayita okula omuwawa. I don't know how that is called in English. Okula omuwawa. Simanyi kitegeeza naye kitegeeza you are bwe tuba tubitaminga mu ngeri you are growing quantitatively, not qualitatively. Eri abantu abaweza emyaka nogakale ono Mukama amuwadde gyaki. Kweganga naye tomanyi lwaki agiwezezza kubanga tegitugasa nga gimumenya. Abantu bali oli eyo ng'otulaba bw'oba olina emyaka egikumenya. Now begin to grow qualitatively. So I'm 40. This year I'm making 41. Yes. And in ordained ministry, I've supposed spent over 15 years. 16 now, I think, in ordained ministry. Olaba, okubanga you are 40, olimu 40 years with 15 years, 16 in ordained ministry. That is very serious. Eriyo abawulenga bangi bakulu naye nga they don't have
the 15 years in ordination ministry. So I'm 15 years, going to 16 years in ordained ministry. And I've been at the biggest positions of this diocese. I was a mission coordinator. First, I was a youth coordinator. 2008, 2009, and I think around 2010 there. Then I became a mission coordinator for the other 3 years of the whole diocese. I worked at the cathedral for 5 years. I started Dandira parish as the first parish priest. Nalike Nasut, Ndikati Misindi. Those topmost positions are now, and I know God is getting me to other greater heights. I've been with the Archbishop. I've been on different media platforms, invited, sikwegula kugendayo. Meaning that there is something that people are seeing in me. Sometimes I don't know what they are seeing in me. I think when I speak there is substance. Chagwe TV, maybe I deliver substance, maybe. But I'm believing God for more qualitative growth. What I'm challenging you is one. Kulano mutindo. Ensi yakowa abantu abajinyumiza emyaka ffe tubaddewo wano nina kati emyaka aga wagiwezezza gitugasaaki tetwagala ensi eno yakowa gitiisatiisa n'emyaka naye ensi ekigitiisa what scares the world and what the world fears most and admires most is the quality in the years, not the quantity in the years. So kati ebyo mubiwulidde mukule n'omutindo abavubuka abali eyo. So now, Reverend is going to be telling us about his life. Reverend Yakula, Yakulira. What I know is that he grew up from Bunyanka. I can never forget that. Yeah. So he's going to tell us about his life in Bunyanka village, how, and how he managed to pass through all the hardships and made it throughout. So Reverend, Bunyanka, I think that's how we shall start from. Yeah, Bunyanka is my village. It's found in Luwero. Bulemezi tuliba mulya naka. That's how we grow up being called, and that's how Bulemezi is. Abalemezi babayita bamulya naka. Bulemezi saza lya kabaka erye Bulemezi tuliba mulya naka. Omanye enswe naka gwe? Not really. There are some ants that fly during the day. So we would get our blankets and bed sheets to trap them. Fe blanketi ezatubikanga nga zezibika ebiswa okwata enswa era ngemba mwasigaddemu obukuyege n'ogyebikanga kakuluma. But we would get our bed sheets and we would get our blankets. Enswa baziyita ennaka, kyovalaba Bulemezi bayitayo bamulya nnaka. Enswa ennaka zibuuka misana. Ekiswa bwe kyasala ng'omanye ekiswa okusala ebyo simanyi byogera mu Luzungu. But when these ants were about to fly, they would show signs of some of these of the ants a little bit coming up, ze bayita enkuyege. Kati bwe zivaayo nga mukikuwa olumu nga mukuba ku ttaka, you try to hit the ground, nga bw'ohitinga ground eri enswa zitandika okusembera. Ati nga tusimba obuti ne tuzibika, omanye envubo. Envubo is some hole you would dig, then ne muteekamu obulagala. Kati enswa ziri bwe ziba zibuka nga mubiseeko ziba zigwa omwo tezivaamu. Ate tuzirya mbisi nga tutaddemu otunnyo, olumu nga tuzisabika ne tuzisabikira bazito zifumbira ku mmere, ne tuzisaanikira ku mmere mu sepiti ne tuzirya nga nungi. So nakulira Bunyanka when it comes to my life story. Naye ng'obuzaale bwange, taata wange was a sergeant of police, Sergeant Jime Semakula. So Sergeant Jime Semakula batuzaala Bunyanka, oweterawo Kasana Luweero. Sagala kwogera bingi nnyo bye twakulira. This is what happened. Bwe nali nkula nabeerako Jinja Road Police Barracks gye yali abeera, gye yali akolera ng'omusirikale. He was babayita batya ba CID, those private investigators. My dad was a private investigator. Kati nga ye tayambala bino uniform naye nga wa police, naye twakula tetumanyi.
So naye yabeera nange akaseera tekaali kanene, n'alwala, yalwala, yafuna HIV. By then mwe temwalaba ku siriimu, gwe you don't know even what siriimu is. That thing in look, tolaba gwe, that thing they called siriimu. Do you know what ekigambo kwe kyava to call it slim? It used to slim it someone. would not just slimming, ng'okendera amagumba ne gadda kungulu, buli eyalwalanga nga tugenda ffe waffe ebunyaaka nga tulima ebijja, nga it's a sure deal to die. If you got HIV those days, it would be a sure deal to die. But we thank God for these days. We thank God for these days that there are ARVs and other things that give a chance for those people infected with HIV to have another opportunity. Sometimes I look back and I wish my father was in such days and times as this. He would have lived maybe a little bit longer. So, Tata waffe bw'atuzaala, I'm not going stories of how we grew up and so many other things, but this is what happened. When nali mupifo, mama wange nafa. Because I want to bring those typical inspiring things. Mupifo, mama wange yafa. Mupi5, tata wange nafa. In around P6 there, jajja wange nafa. Jajja wange Ruth Magala yali mukyala mulokolo omuzukufu. Omulokolo omuki omuzukufu nafa. So bwe bafa, the family split. Abantu abamu ab'ekika ne batuula ne batwegaana. Some stood with us, n'abalala ne batwegaana nga bagamba mwabamba mine daddy oba abaana basemakula, our dad. Yeah, they rejected us because abalala ate omulala bw'aba ne bazadde b'omwegaana otya. You can't, because already they have their parents. Kati bwe batuula abamu ne batwegaana, a few people stood with us, nga taata wange Samuel Mutyaba, senga Deborah Nduga, Aunt Rebecca ali awo Kasangalabi. They stood with us. Ne twali bangi. Tata waffe be yali azadde twali bangi in different mothers. Naye nga kwegamba okutulabira n'okutuweerera ne kubeera kuzibu. So we split. Buli omu n'akwata gye yakwata nga tetumanyi tulikomawo. So when it comes to my personal life, okuva kwa bazadde bange kwankosa nnyo. Ne developing what they call a rejected self mentality. Omuntu okubeerawo nga gwe kennyini nnyini tewekkiririzaamu kyoli. I grew low self esteem. Nga mbeerawo nga neenyoma nnyo. Nakabira bazadde bange for almost 5 years. Nga nkaaba amaziga every day. Nenyingira mu kye bayita complicated grief. Complicated grief nga buli ssaawa mbeerawo nga nkabira bazadde bange. Nange bajje banno nenfe nga bwe baafa. So natandika okudevelopinga ebintu ebimalako stress mu bulamu bwange, and one of the things was to watch movies. Ebiseera ebyo movies tezaalabibwanga ku smartphones nga zino ezammwe. For you to watch a movie, it's a click away. Naye ffe movies tetwazirabiranga hano. Twatambulanga okuva ebunyaaka okujja ekasana to watch a movie which was okay, byali byonoonamu naye tebya ensi yali nga kubanga wano oyagala pornography, you just click a phone. Ffe twamutambuliranga miles nga oyagala kulaba blue movie oba ekigambo kyalaga gwali owuliddeko ku blue movie. I just hear that it's a company that makes movies, but I don't really Blue Move, buli wawuliranga Blue Move, they were very pornographic movies. So nasty pornography. So ngogezaako ku covering obulumi bunveeko, I started to watching pornography. Era pornography yampisa bubi nnyo nti images ezo zasigala mu bwongo. Sagena nti out of stubbornness ngene to watch pornography, but I watch pornography koga ngoyagala obere n'ebintu ebikwerabiza maama yafa, that occupy your tata life. yafa. And the many young people watching me abali bwe batyo. You resorted to drugs, you resorted to smoking, you resorted to so many other things, you resorted to pornography. Mukama kye yanyamba, pornography teyantwala wala into issues of masturbation and doing other things.
kubanga abalala pornography abatwala wala into masturbation, abatwala wala into those acts of even prostitution and so many other things. So kati twagendanga nemva waka nentolokayo, bwe twagendangako mu tawuni ekasana ne wekwekako mu movie, ennaku y'abazadde beekole ki ekuveeko. Naye era ebyo byonna tebyanyamba. Nakabira bazadde bange emyaka mingi nga mbasaba bajje bantwale tufe nange nfe ngende gye bali, but it did not help. So bwe ntuuka mu senior nasomera primary yange nagisomera kakati. First of all, before I get to that, there's so many things there's so many things that come to my mind when you begin telling me about my story. Naye bwe tata wange bwama nga tannafa, nina senga wange bamuyita Deborah Nduga Magala. Yamuyita kubanga yalina HIV nga manyi esawa yonna agenda kolaki. Actually it wasn't HIV, yalina AIDS, because AIDS is the advanced stage of HIV. Kuba HIV tata, but AIDS. But this is what happens. Bwe yakimanya nti anaatera okufa, n'ayita senga wange n'amugamba omwana ono yajja okunsikira, yalibamu amagezi agalabirira baganda be, n'alangirira ebintu byonna byakolaki byalangirira. Kati n'amunkwasa, kati ntandika okubeera nnyo ne senga wange Deborah Nduga Magala. Kati senga wange nankuliza he nurtured me and shaped me into being a very, very serious, hard-working, disciplined boy. Nze nakula nfukamira okubuuza abantu paka senga wange bwe yaŋŋamba okuze lekeraawo okufukamira. Kati eyo ye generation ife turaise nze ey'abakazi. That's why ife okufukamira tekituwa buzibu. Reverend naffe tekituwa buzibu. Me, I kneel, Reverend, I kneel. No, you may be kneeling. Naye nkubulira generation yen. Actually, it's very important. Those olala bwe tuliba ku Chagwe TV, we shall talk about mentorship. Success in life is about mentorship. So, ffe twakulanga obulamu bwaffe we are under serious discipline. Kuba senga wange bamugamba oyo mwana mukuze ng'alina empisa kubanga yajja okunsikira. My dad knew he was going to die. Kati senga wange gwe nakula naye. So mu primary yange nasomera ebombo. By then bagiyitanga bombo mixed. Ndoze ennaku zino bagiyita St. Don Bosco. Naye bombo mixed lyali ssomero ly'Abakatuliki. Era abafaaza banjagala nnyo eyo, naye nga ndi ne senga wange. By then tata wange tannafa. Naye ne ntandika okubeera ne senga wange. So I was in bombo mixed. Bwe nave bombo natambulanga ne senga wange ne tugenda Eruwero Boys. Nasomera Eruwero Boys naye lyalingamu n'abawala. So wasomera amasomero mangi. Nasomera bombo mixed, Ruwero Boys, nasomera Wobulenzi Parents, nasomera Cousins Primary Schools, Cousins kitegeeza Katumba and Sons Primary School, Kalokola, otuuka Bukomero, kuba erya Hoima okwata eryo naye otuuka e Bukomero, nova e Bukomero n'ogenda e Kakunyu, nova e Kakunyu n'otuuka e Kalokola. Kati waliwo omusajja yali mugagga ebiseera ebyo bamuyitanga Katumba and the family, we salute you, bakyaliyo. Yazimba essomero lye ng'alizimbidde baana be nga bw'asasula abasomesa naffe ne tuliyingiramu gye bayita Katumba and Sons Primary School, gye namalira P7 yange. Jjajja wange yampa engatto nga ngenda kutuula P7 ne zimbuzaako emirembe mu examination room ne nzijamu engatto ne ŋŋamba owange sirina gangatto kummenya, ngatto ne nteeka wali, kibuuzo nakituulira mu kigere. Kati Reverend, ebya school fees byalinga bitya? Ebya school fees nga bw'owuliraga amasomero gonna, because you can't in just only between P1 and P7 I was in over 5 schools. Omanye ekyo kyekyali kitegeeza wabeeranga mu famire eno, eyo neekuweererayo kyekuweeredde, eyo neegamba naffe tukomyawo,
and you would go to another family. I don't know how many families nali ne senga wange Deborah, nali ne jjajja wange Ruth Magala, nali ne jjajja wange Rovinsa Walusimbi, naliko ne taata wange Edmund Sekafuwa. All those different places, you've been different families, and different families would rise up to say they are taking care of you. Naye nga bwe bakutuuse bakutuusiza ne bakowa nga bagamba mukulu naffe tukozeeko kye tukola naawe kola ki yiiyizaawo. So that's how I went in so many primary schools in my primary level. Kati ku Katumba and Sons nayo walinga osasula school fees oba walikubanga obadde ogambye omwami oyo yalinga asasula abasomesa okusomesa abaana be? Olumu twasasulanga, olumu nga tetusasula. Yajjanga n'asimbye abaana layini nga mpuli abaana ababuuza, naye gwe oli wa maama waawa? Ng'omulala ga nze ndi wa maama w'entebe. N'abuuza omulala, naye gwe oli wa maama waawa? Nze ndi wa maama simanyi weekajjansi. Naffe olumu twasimbanga layini nga bagamba abatali baana bakatumba mudde eno, abakatumba eno. Kati naffe bwe wajjanga waliwo olumu yantunuulira naŋŋa, naye gwe nga sikumanyi, oli mwana wa maama waawa? Ne mugaa nze ndi wa maama w'entebe. Awo fiizi tebangoba nempita waawo. So we used to survive like that. Naye of course jjajja wange Lovinsa Walusimbi yawangayo sente, naye nga naffe tusala amagezi bwe ziba teziriwo nga tweyiya nga tubeera baana ba Katumba, lwe ziriwo nga tufuuka baana ba Ssemakula na jjajja Walusimbi. Chagwe TV program Me Youth, your presenter Rama Queen. Remember Chaline Reverend Esmond Sserunjogi, parish priest of Misindye Church of Uganda. So Reverend abadde atuyisiza mu bintu bingi, atugambye nti no babazaala bangi, babazaala bamami ab'enjawulo, and he grew up in a struggling life and he also went through a heart breakdown. Yes, so many other things that broke us down. So he also went through that. And Reverend, tubadde twagala otubuddeko nga ogambye nti babazaala bamami bangi, mwali bangi, like were you making something of like 20, 30 over 15 to 20 children from different mothers? From different mothers. Naye taata waffe kye yakolanga, buli lwe yazaalanga abaana gye yabazaala, actually ffe twakula n'abaana betumanyi ne betutamanyi nti babe tulowooza bonna babe. Kuba taata waffe abaana bonna babaleetanga ne babaleeta Jinja Road Police Barracks. Finally ffenna ne batutwalanga ewa jjajja waffe Ruth Magala ne Efraimu Magala okkulira eyo kati nga tubeera wamu. Naye challenge we yajjira nga taata waffe amaze batuzaala bamaama bangi, we have different mothers. Twalina bamaama bangi ow'Embale, ow'Busoga, owawa waliwo Nakasongola we different mothers. Ekyakola nga taata waffe yafubanga okugjayo abaana bonna ne tubeera either wa jjajja waffe oba Jinja Road Police Barracks ewa bazadde baffe, but mostly Ebunyaaka. Ndoza kye yayagalanga tukulenga nga tukulira wamu nga tetulina bino ono wa maama wegundi. Actually binzitoowerera no even to mention the mothers, kuba twakula ffe tumanyi ffe tuli baana ba Daddy Ssemakula. Kati olwokuba Mami Joyce yali close nga tumanyi tuli ba Mama Joyce. Kati abaana bonna n'ababaganda be bonna batumixinga wamu nga ffe tumanyi ffenna tuli baana ba Ssemakula. So watugambye nti no you used to watch porn and then notugamba ko senga yakuza bulungi, cause watugambye daddy yakukwasa senga nga akyali mulamu ate akuza bulungi ate yafa no tandika okwatchinga porn. So how did you recover from that situation? Kakati buli muzadde yenna raising omwana wabeerawo ze bayita hiccups, those missed things. Kubanga taata wange bazadde bange bwe bafa nina engeri gye nalumwamu nze ng'omuntu, nina engeri gye nasomozebwamu nze ng'omuntu, n'abaana abalala twasaasaanira mu bifo bingi. Kaakati ekiseera kyatuuka nakugamba nasirika n'ensalawo ntereka obulumi. By the maama wange ne taata wange baafa nenfuna a heart of revenge, a heart of pain. Buli muntu eyatuyisanga obubi nga mutereka wano. Ekirala munda muzze ne mujjamu mind nti teri muntu antegeera. So nalinanga two faces.
nalinanga feesi eraga abandabirira kuba nali mbegu yako okundabirira n'okumpeerera nti I'm a very humble boy, and indeed there was humility in me olw'empisa ze twakuliramu. But there was another side abantu gye baali batamanyi, a heart full of revenge and pain. Kuba abazadde baffe nga bamaze okufa, waliwo abaatwala ebintu ne babibba, waliwo abaatuyisa obubi, waliwo abaatuvuma, bateekako banangirira nti nze musika, nene wabeerawo naawe ebintu ebyekimpatiira ne bateekako omusika ow'ekimpatiira ne bagamba ono ye musika omutuufu owa Ssemakula, because people wanted to grab things. So kati gwe omusika tolina kyewafuna? Ze taata wange alina ebintu bye yaleka ebisinga baabibba, naye waliwo plot gye yatulekera. Kati olw'okuba twakulira wamu nga famire era ne plot eyo bwe yatundibwa, nina sister wange gwe yaweerera, naye ne batulekerako n'amaka. There was a land Mengo, but that is also considered some family land. Byonna byalinga engeri gye twakula nga tuli famire, n'ebyalabikanga bye yali andekedde era byafuuka bya family nga tubikozeseza wamu. But several things were squandered, ne babitwala ne tusigalawo ng'obulamu bwaffe bustrugglinga. So nayitambulamu obwo nga nina obulumi, baganda bange buli omu astrugglinga bwastrugglinga kwegamba. Dadi we yafa ne mugenda mu bifo ebyenjawulo mwenna ne musplitinga. Meeting yatula ey'ekika, abamu ne batwegana ne bagamba naye obwo obugere n'ennyindo bye tulaba birabika si bya Ssemakula. Kakati bwe twasplitinga buli omu n'akwata gye yakwata. Nze nenvaawo nengenda mikono gya taata wange omuto bamuyita Dadi Sserunjogi, ye yampeererako awo katono ew'obulenzi parents. Evelyn n'akwata gye akwata, Wycliffe Katamba n'akwata gye yakwata, baani bonna ne bakwata gye bakwata, Paul Kangave and many others. Muto waffe Dani oyo yafa, mutwalina muto waffe Dani naye yafa kubanga ye bamuzaala ne HIV n'atasobola kusurvivinga. Mukulu waffe Eddie ye yali naye yafa. Nina muto wange Ruth anzirako, that one died naye nga after bazadde babe bamaze ogenda. Kati twasplitinga, kitegeeza tulinga ffenna abaamala ne tugenda mu exile. Ekiseera ne kiyitawo kinene nga teri adda bunyaaka, tetulabaganako, nga ffenna we are split. So kati tuddeyo ku party ya Senga and how you recovered from pornography. How I recovered from, okay, particularly from so many things, ekyo njogeddeko kimu. Naye party ya Senga eri bweti nti Senga omanyi nkubiriza abazadde tolekangawo okusiga nsigo ya mukisa, kubanga empisa ezo zoteeka mu mwana ne Bayibuli gayigiriza omwana ekkuba etuufu ne bw'ali baalivuddemu tekitegeeza nti talirivaamu. Okuyigiriza omwana ekituufu tekitegeeza nti they will never mess, they will be holy throughout. Kati ne bwe twakyamanga nenvaako ng'omanya n'okola ki n'okuba. How did I recover from that? Bwe nsoma ne tusoma different families, different biki, ne ntuuka mu senior 3. Senior 3 olwo nga ndi mikono gya tatange bamuyita Esmond Sserunjogi, naye nga ngira n'enzira ye ewa Senga. Senior 3 nendokoka. Kati senior 3 bwe ndokoka bwe nti natandika okulaba value mu bulamu bwe nali sirabamu value. So we were lokoka no lekelawo like to be a grieved child. Yes, I started opening up my life. The best way of fighting grief and orphanhood and orphaned heart, omutima omulekwa, ogw'obwamulekwa guwona bwe guti. Guwona when someone has an opportunity to speak and pour out what they feel in their heart. So I found a place with ebisede bye bamuyitanga Brother Moses. Ennaku zino is a pastor, Semambo Moses. N'ebisede byatubuliranga enjiri nga is Brother Moses. Nafuna omuntu gwe mbukkirira omutima gwange nga mufukumulira ebyandi ku mutima. Kati mu bye nafukumulanga, nafukumula n'obunafu bwange, nafukumula n'ebyankabyanga, nafukumula n'ebyannumya, nafukumula n'ebintu ebyatuyisa obubi. Nzijukira waliwo omuntu omu twali tumuyita maama, bamaama baba bangi. Naye olumu nagenda omukaabiranga ennaku etuluma n'aŋŋamba nze siri maama wammwe, mba mwagala maama wammwe
genda ku malaalo gy'oba okaabira. I'm not your mother. So we went through a lot of pain gye tutanyumiza abantu, naye ng'ekyo kyali kirindiridde muntu kyali taapinga mu mutima gw'omwana ono ajjudde asobole okupowering out. That's the best way to heal any orphaned life. Obulamu bw'omuntu yenna mulekwa. Ekintu ekyo ekisooka nga tonaba namugamba lokoka, tonaba namugamba kolaki, is when you give them an opportunity to speak out what is on their hearts, to pour out. Bwe nafuna atmosphere eyo ejjayo bye nakula nterese mpakidde numwa binsomooza nyiga sikunyumizayo ka story. Mba nkulaawo ntuuse mu senior 12 kakati ne bagamba Sserunjogi ekigenda okumalako ennaku bw'oba oyagala ennaku y'okufa kw'abazadde bo ekugweko. Nalina mikwano gyange peers and some of my brothers ne bagamba Sserunjogi oteekwa okufunayo omuwala. Bw'onoofunayo omuwala ajja kukumalako ennaku n'amaziga ga bazadde bo bonna bonna ajja gakusangula. So in senior 2 kati bino bazadde baye tebabimanya ne senga teyabimanya. Mu senior 2 bampangira omuwala. Omuwala oyo nze nali simanyi bino bya okumwaprochinga otya biti. Banguliddeyo kijini, banguliddeyo enkofiira, banguliddeyo gagozi, banjigiriza okutambula ngo bouncing ambo approaching omuwala. Kakati so they got me a girl and they told me omuwala oyo bw'onoomufuna najja mu bulamu bwe ennaku y'abazadde bo bonna agenda gikunaazaako. So because I was excited, omuwala nampa appointment. It was an afternoon appointment. Nga bo bamaze okupanze sinze nayogera bo bapanga. Bwe ngendayo omuwala ngenda kubira kyekyalina kyekya impacting on my life. So when I went to approach this girl, gwe baali bampangidde, I don't want to mention the name, she's still there. So bwe nagenda omusisinkana yangamba kujja in the afternoon, my excitement nentwala in the morning. Nagenda okumusanga, very good time manager. Nagenda okumusanga in the morning nga she's in a sexual relationship with another boda guy. Kati nga nze ndi wa afternoon ye wa morning. Kati ekyo kyandetera omutima ogukyawa abakazi. Neŋŋamba bw'aba noono gwe babadde bagamba nti ajja kunaazaako ennaku afaananye bw'atyo ne mukyawa. So I grew up with a heart of hatred towards women. Kati ebyo byonna Katonda bye yatuwonyaamu. Just imagine the kind of a husband I would be to my wife with the hatred I had towards women. But simply because gye nalowoozanga remedy egenda okumalako ennaku was also a disappointment, was also frustration. Kati wuliriza what is dangerous. Singa akaseera ako waaliwo omuntu eyambaka nandaga ebisiyaga nga bwe biri ebirungi, kuba abakazi they are disappointing. Olaba abantu bwe bagenda mu bisiyaga. That's how homosexuality begins, because jukira nkunyumizaako ku muntu gwe nayita maama akosezza obulamu bwange nga siri maama wo, genda ku malaalo maama wo gyali. Nsanze omuwala the first girl gwe bampangidde ti abeere girlfriend wange, oyo musanze n'omulenzi omulala. Olaba kati bw'osanga brainwashing mind yo as ala senior 2 akugamba abawala bamenya emitima but get a fellow boy. That's how homosexuality begins. Kati ebyo byonna Katonda yatuyamba buyambi nti nandikutte direction I would be maybe someone who took a shape of being a homosexual. Okitegedde kakati. So these orphaned heart situations kakati ogwo omutima era nze ebimu ku byampisa mu my dangerous adolescence period was that too much hatred I had towards women. So giving my life to Christ senior 3 n'okupowering out ebyali binnuma kyanyamba kitya. Saalokoka bulokosi, natuula ku bigere by'omusajja ono gwe bayita brother Moses naŋŋamba ku stereotyping abakazi nti they all look like those who disappointed you. Kitegeeza you are still a slave to your past painful experience. Rick Warren in his Purpose Driven Life book yagamba we are products of our past painful experiences, but our past painful experiences have no authority and right to rule over our present life and to dictate our future. Kati yagenda ndera
kati ovala bangamba abavubuka toli firimu sita wa bulamu bwo. Kati nandibadde nkuze nkyawa abakazi. Maybe I would not accept this interview of my daughter and a girl interviewing me. A lady, you don't want to be called girls, interviewing me, singa saakyuka. Okitegedde? But I sat at the feet and this mentor, Pastor Moses Semambo. But by then he wasn't a pastor, he was a brother. Like nga bw'otunuulira omuntu nga muganda wo naye nga mulokole n'akulera. This brother Moses nandera to every single bit. Esmond, abakazi is not the problem. Abakuyisa obubi, abakurejectinga si kyekizibu, abakumemmere si kyekizibu, abakukola kino si kyekizibu. Ekizibu kiri nti pick up yourself and you can be a better person from your past pain. So bwe yakulela nga yalinga like ng'obeera naye nga yakulabirira oba walinga obeera somewhere else but nga you go there for like counseling and yeah, a good one. In senior 3 yambulira enjiri n'endokoka. Nansaba okuva eri senga wange. Nangamba omwana ono alokose omuleze naye nange kantandika okutambulako naye olugendo olw'okulokoka. So ewaka baali tebangobyeyo naye nga senga wange anzikiriza okubeeranga ne brother ono Moses. Bamuyitanga brother Moses but now he's a pastor. Erya pastor lyagenda lijja mpola naye n'atandika what they call mentors, n'atandika okumentoringa. Era oyo nze musajja gwe manyi gwe nasinzirako for my life to turn around kubanga yampa omukisa okukaaba. I was a crying boy, nakaaba. Nze nakaaba bye bagamba nti omusajja takaaba, nze nakaaba and I cried properly. Naye yampa omukisa ogukaaba ogwogera naye, yampa obudde bungi. We moved with him for almost more than 2 years, almost 3 years. Yamfuna mu senior 3, I was with him in senior 4, I was with him in senior 4 vacation, I was with him in senior 5, I was with him in senior 6. Those are over 4 to 5 years. Kati nanta nga nzija mu secondary. So by secondary he had mentored me enough. So how did my life turn around? From that point omuntu yampa omukisa okufukumula omutima gwange and pour out the pain that I had. so you poured out your heart and everything was now fine with your heart. So kati which school was that? The school is Mulusa Academy. We were in Mulusa Academy. I was in my senior 3. By then omuntu eyalinga ali awo yeegase ku senga wange to caretake of us twamuyitanga Uncle Edmond Sekafuwa. We got so many parents abali batatuzaala natuzaala naye they became our parents who were not our biological parents. Naye mu senior 3 brother Moses ono yajja gyendi. I was a very quiet boy nga ku ssomero ndi quiet era nagezaako okumuavoidinga naye bw'atubuulira enjiri I reflected on the words. He followed me up for 1 year. Nze tebansanga n'endokokerawo. He followed me up for 1 complete year ng'ayagala obulamu bwange bukyuke. Nagamba young man, waliwo ekintu ekikulimu paka Katonda lwakikukyusa lwanakukyusa, but I want to minister with you. Brother Moses yali amaze diploma ye in Bukalas Agricultural College, so he had just graduated as a student naye nga ali so passionate kubuulira enjiri mu masomero. Kati yavanga ebweru najja mu Mulusa Academy nagende katika MSDA nagenda ku Saku Senior School naddayo ku Bukalas Agricultural College. Kati bwe yafuluma he did not practice agriculture naye yasalawo na reaching out to the young people in schools. Diploma ye ya agriculture ne bye yasoma ebyobulimi n'abiteeka ali wabbali n'agamba Mukama alina abavubuka bampitidde ku masomero. So he was a young man. So ebiseera ebyo nga tumuyita brother Moses, not pastor. Ekyobwa pastor kyajja buki luvannyuma naye nga yajja mu scripture union at following up. Kati essomero lya Mulusa lyamukkiriza ne limuggulirawo akolenga omulimu mu bavubuka. Kati ku bavubuka abaakyusibwa generation ye gye ya influencinga, I was among them. So ndowooza kati wano tutuuse in your life as a youth. Kati, so otutambuzeko in your life as a youth, what are those challenges besides all the past, like about the parents dying? So what are those challenges they were facing agwengo muvubuka?
challenges na facing ng'omuvubuka. First of all, omanyi life eri foundational level yakosa nnyo obulamu bwange obw'obuvubuka. Challenge as a youth, number one, was the hatred I had towards girls. Olwa ebyampisibwamu by the ladies in my growing up. So kyantawaanya nnyo. Nganze, I did not mess up with girls in my adolescence period, not because I was so strong. It's simply because I hated. Era ebiseera ebyo singa waliwo omuntu eyatappinga into that hatred to take me in a wrong direction, nandibadde mubi. Maybe I would be a homosexual. Ekitegedde. Era sometimes abaana abamu babeera bwe batyo. Akula alaba taata awutula mama nekinfluencing obulamu bwe naga boys. All boys are like that. Naba stereotyping. Secondly, challenging mu buvubuka bwange nga bwe nkuge was pornography. Images ezo zaalwawo nnyo nga mu bwongo bwange zintawaanya okuzijjamu ne bwe namala okulokoka mu senior 3. Kati obuvubuka bwange olw'okuba nalokoka early in senior 3, images ezo kwega zaalwawo nga zintawaanya, nga ne bw'obeera mu kanisa ng'osaba omukazi ali obwerere gwe walaba emyaka emeka emabega nga image gukomawo ne gugwa mu mutwe ne gukutawaanya nnyo. It was a challenge, a very big challenge. Secondly, twabonaabona ne fees banna. Twasabiriza fees gwe. Even in secondary. Zijukira nga ngenda kutuula my senior 4. Nagenda twalina HM waffe bamuyitanga katram. Bambi bano ba guardians ne ba relatives. They used to do their best. Naye waliwo ekiseera we kyatuuka senior 4 nga sente zibuzi. Tuli bangi olwo. Twalina taata waffe bamuyita Samwiri Mutyaba. Bwe yatunulira abaana ba muganda we Ssemakula be yali alese, n'agamba kaave kuno adduke, n'agenda mu America. N'atandika okwetika omulimu ogw'abaana ffe ffenna ne Ssenga Deborah n'Aunt Rebecca, ng'ate nabo balina abaana baabwe. Kati waliwo ekiseera bwe kyatuuka nga fees really nga zikalubye. Nga mulimu classes ezimu oba nga you are in bits? Very different classes. Kati nze mulusa naliyo ne sister wange bamuyita Nalweiso Susan, naliyo ne sister wange bamuyita Najuma Evelyn, naliyo ne sister wange bamuyita Rachel Nakitende. Kakati nga nange gyendi twali batano nga tuli in that secondary school. Naye kakati ate weewuunye nze nali omuto, naye we byatuuka kubya nali ngenda kutula senior 4 n'abali in different classes, nengenda nenfukaamirira HM bamuyita Katulamu ne mugaa Katulamu, tukkirize tutule ebibuuzo tuyambe buyambi nga tusasuddeko afu embeera egaanye. So we sat for our senior 4. We struggled a lot with fees. Nyo. Primary ne secondary school, wow. It was really very tough. It was also a big challenge, a very big one. And Mulus Academy was also a stubborn school. By then, Chovola Pastor Moses Semambo, omulimu gwe yakolamu gwali gw'amaanyi. Abaana baatolokanga ne bagenda mu ndongo, abaana baatolokanga ne bakola biki, abaana be omanyi ebya benching mwete mbimanyi lulimi lwammwe lulala, baana babeera mu kweyagala. The school was very challenging. Nzijukirayo twasoma n'omwana wa minisita omu, ate minisita akyali mulamu ne mwogerako, sinaga nkuba kifunfugu ku mutwe. Omwana we yali stubborn, ng'aleeta omwenge mu ssomero aleeta omwenge mu ssomero n'anywa, naye era destiny ye yafaafagana bwetyo. Omwana obulamu bwe bwayonooneka. And you weren't a victim of all that? I wasn't a victim of that, but it was a struggle. Kuba baalinanga ssente olumu byagala okusikiriza. Nzijukira olumu twatoloka ogenda okulaba ebikonde, ekikonde wakati wa Tyson ne Lewis ne Lennox Lewis. By then kikonde kyaliyo saawa gwali mwenda gwa kiro gukezi. Nali prefect naye nenkulemberamu ekibinja ky'abaatoloka emulusa. Nze nenkulembera ekibinja ky'abaatoloka emulusa ne tugenda okulaba ekikonde tuli eri
twatolose twambadde leeya tuli eyo twenyize mu kantu kazibu nnyo. Omanye ekikonde kyakuŋŋaanya abantu bangi. Gwomanyi tuba tuli mu karuumu kali kafiri omanye ebya firi mwenyize buli omu asiza mu nnyindo za munne amasasi ne gavuga ebweru oba baali bagoba babbi bannange ne tukubuna emiwabu. Naye gwe okudda ku ssomero was a tug of war. Bwenkunyumiza gye twayita ne sengenge gwe twabuuka tugwe mu ssomero tukomewo. It was really tough. So that stubborn life of secondary school life was really another very serious challenge. Olumu wagiranga n'otabuka naye n'ojjukira ennaku eyakuluma ebunyaaka, n'ojjukira tolina bazadde. Buli lwe nalowoozanga kukudda ewaffe nga sisomye n'okudda mu nnaku ennumira ey'ebunyaaka. Ne nga Sserunjogi tereera nyweza Katonda wo, nyweza emisomo gyo. Ennaku yatuluma ebunyaaka ekiseera we kyatuuka ng'abantu balya kayinja ku kyalo. Senga wange yali, she was a grade, simanyi biki teacher, omanyi bano ba grade teachers. Simanyi grade 1 balina grade 2. Twalya nga kawunga kamwogo nga bakataddemu omunnyo nga tekuli nva. Awo nga nsomera Luwero boys nga bakwata kawunga kamwogo ne bagenda ne bakagira bulungi bakakubira ku lulagala n'odduka ng'olya ku ssomero. Mami nga naye mu ssente ye ekikazi ekyo kyasobodde. Era ffe twakula twesooka nga baba bagoye akawunga nga twesooka omulawo ne sepiti. Aga omulawo gwani gwange. Naye twalina brother waffe baali bamuyita yafa bambi is now the late. Baali bamuyita Mutyaba. Bwe weesooka ng'omulawo nga bw'amala okugoyanga akawunga konna kakwatidde ku mulawo nga akajjako banaga ani yeesoosa omulawo ng'akuwa byankabyanga ebyo nga weesooka emmembe. Kati in my youthful life buli lwe najjukiranga okudda mu bulamu Sserunjogi kansome n'okunoonya Katonda kamunoonya. So Kati, on that point, I think you can give some advice to someone basing on that point. Someone in school who is misusing the parents' fees, tayagala kusoma. So I think you can speak to someone. Ndoza kanjogere n'abavubuka. Bayibuli egamba mu ngero 2:29 ekitiibwa ky'omuvubuka kiri maanyi ge. Omuvubuka yenna amaanyi g'olina, and I'm talking about holistically strength. The glory of any young man is in their strength. Strength to study, strength to pray, strength to exercise your gifts, strength to love others, strength to be disciplined. Kakati ekintu kyonna mu stage yonna gy'olimu naye ng'amaanyi go ogakozesa negatively about what God has deposited in you. I want to tell you, sometimes I look back, I was in primary. Kati I'm 40, I'm going to make 41 this year. Tayinza nti the years can run that fast. Naye kakati kyendi is as a result of the kind of choices I purpose to say, okay, now I choose this. I decide this. I commit myself to this. I develop this. Era byengenda okukungula. Secondary school eyo giraba obuntu ne youthful life obuntu obubeemaza munange busesa. Twalinga mu primary nga olaba abawala balungi, bwe twagenda mu secondary ne tugaba nange kiki ekyatugwako nga tulaba abawala ba primary baali babi naye nga abawala ba secondary balungi. Bannange bwe nayingira university ne nga bannange naye oba busiru bwa kika ki bwe twaliko, bannange abaana ba university nga balungi. Walina abaana be twasoma nabaawe UC Uganda Christian University nga babakikuyu baveeyo Kenya, ng'omwana oyinza n'okulowooza talinnyanga nako ku ttaka nga banyirira. Kakati bwe tumala university nenzija mu working class, banaye working class erimu abakazi abalungi. Kakati the issue is obulamu bw'omala nga muli mu bu decimal point bwa love, decimal point love ya secondary, nja kwagala nja kufiirako biki until Lake Victoria dries, oli katikitiki, oli kabalagala, byonna bye mweyita. Any love in primary, any love in secondary school life, any love up to 18 years,
ene love nga tennatuuka mu kye bayita young adulthood age 20 and plus, obwo obulaavu babuyita budde small point love. Nkukakasa, I advise you, any investment that you make mu firimu, mu bashi, mu kweyambula. Abaana juzi wano, we have seen children in secondary school neyekwataka live video, abalenzi bali mu mukozesa, they are naked. Ebyo byonna byonna ebintu baziyita wasted years. Ekiseera kijja kutuuka ng'oli Esmond naye nga bw'oyogera bagamba banange Church of Uganda yereetera kyekyo, naye Katonda atukuumye. Nze secondary school waliwo ebyatusomooza, but God kept us to focus. So we are here on Chagwe TV, me your presenter Rama Queen, and remember, Me Youth is the program that is inspiring youths, the program that is helping to advise and helping to, those people in hard situations. Don't forget to like, comment, and subscribe. Keep up with Chagwe TV. We are still with Reverend Esmond Sserunjogi, and he's going to be telling us about his, HSC life, the A level, Form 5, Form 6. He's going to be taking us through that and some other things that we are going to be watching. So, Reverend, HSC, what combination did you do? I did head stroke art. So History, economics, divinity, stroke art. So you can stroke art? Yeah, zimanyo wakati bakyabikiriza. Manye naku zino Uganda etabuse ne courses ezimu, they are trying to phase them out, but by then it was an acceptable combination. Because here we are stroking ICT and math. Me, I did head, history, economics, divinity, stroke art. So you did that combination. Yeah. Walio linachilubilirachi, like what did you want to do? Bwe ndokoka mu senior 3, baile simanyi na bye nali nsoma before. Kubanga obulamu bwange naku yali entawaanya. Kati nga simanyi na kyenyinza kubeera. I used to think ti abantu abanaabeera kye balina okubeera beba abalina bazadde baabwe. Abalina bazadde baabwe, well off for me was not anything. It is my parents. So mu senior 3 bwe mmala okulokoka n'endaba nga okulokoka kukomyewo kukomezaawo essuubi mu bulamu bwange, nayagala ekintu kimu, I wanted to serve God, kuweereza Katonda. Era I started biasing myself with CRE so much and divinity. Ebirala byonna byonna bye nasomanga nabisomanga, naye nga njagala okusoma ekintu ekinantwala mu kuweereza, not to become a reverend, ekinantwala mu kuweereza. So by senior 3 nga mmaze okulokoka, kuba nalokoka mu first term, by second term essomero lyonna lyali limpita pastor Emulusi. I was so much on fire. Nga tusaba lunch hours, nga tubulire nje olumu bansuspendinga nake Emulusa for praying lunch hours. Nga bagamba I'm causing abaana obutalya mmere mu kuba basaba lunch hour. Nga tusaba, tusiiba in the dormitories. Nze nga bampita pastor n'abasomesa bonna bampitanga pastor. Kubanga nalaba nga amaziga gonna ge nali nkaabye, now the only direction yegenda okugamalirawo ddala was the direction of serving God. So imagine by senior 3 after first term ngomaze okulokoka, nga second term bakuyita pastor. So my senior 4 was same story. Senior 4 vacation, oh my God, I was all over with my pastor. Tugulire njiri mpa testimony yange, tutambula from place to place. Zikira nasoko kujjako kuwako testimony, najja Migadde bagita highway college Migadde, yalingawo Makerere. When Pastor Wilson Bugembo oyo, when nasoko mulabirawo, I'd come to give a testimony in the school where he was. I would never Pastor Justin Nabosabo and all those guys who were at Migadde College, Highway College Migadde. Bali awo nga Pastor Bugembe era alina
group y'abaana be yajja nagenda ne mbawa testimony later on n'aba invited mu Lusa Academy yayimbanga akayimba nvudde wala Mukama okujja mu maaso go lubadde lugendo okutuuka wano wenduse nzani Pastor Bugembe tumisinga enyimba zo nze zino sikyazitegeera endala zino za ngenda sale diro nze manyi ziri vunama gy'oli kusinze sebo haleluya bwe nnengera gye nvudde wantiisa sebo vunama gy'oli. Ezo ffe ze tumanyi, ezo ennyimba ezo ze tumanyi naye nabagambye Reverend amanyi okuyimba you see. Yes, so actually Pastor Bugembe ya inspiring nnyo to begin to sing. Nga ndaba omwana yali orphaned ng'ayimba nange nenga I can tell my story through music. I can tell my story. So najjawo migadde college nga nempa testimony yange Pastor Wilson n'aba so touched paka kati Pastor Wilson amanyi mukwano gwange era ne Pastor Samuel Mutyaba amumanyi era ne family yaffe agimanyi. Kakati so nentambulawo senior 4 I was on fire for Christ. Actually senior 5 awo ne banonda to be even the papa of the fellowship ngate bwe ndi chief judge nali mukambwe nga bwembera mu fellowship evanjiri naye nga bwe ntuuka wali eri kukubonereza ngozi z'omusango nabonereza ate nze we banonda okuba chief judge mu senior 5 nasookera ku birenzi bya senior 6 na 5 nasooka nenjozesa abo toilet nembonereza abo kakati bano abalala bo tebaatawaana ate omuntu amala okubonereza aba HS gowa olevo oba onyumya mbozi bantyanga nze natambulanga okuyita ku veranda bwenti kirasi nesirika ngandi katono tozanya na mwana ali orphaned yalokoka ngate munaku nalinanga akasaati kange kamu n'akapale kange kamu mu secondary sibikyusa bwenzirayo bwembyoza nenkunkumula nenjoza nenkaza naye nga gezogerege engatto yange ojja kwoza toilet week number very tough sikiriza kunyigira mu nnaku yange naye nali n'okulokoka ndokose. So secondary school I was on fire. Kati bwe nyingira HSC I did divinity intentional. Era intention yange yokola divinity nga mmanyi bwe naamala my senior 6 njagenda nkole course eyo ng'eri mu kuweereza Katonda. Kakati inspiration yange ey'okutandika okujja mu bino ebyo ebya obwawule awo wejjira kwega njagadde nnyo Mukama ndaba Katonda nazzako ennaku ndaba inspiring others. Nze nasabiranga abaana ba orphans mu masomero nga bakaaba, they were all in tears. Ngampa testimony yanga abaana ne bakaaba, we want to be your friend. Nga abaana bangamba Reverend Esmond, also my mother died, also my father died, nange tata wange yafa, nange mama wange yafa. Kwega nalabanga obulamu bwange bulina impact ku bulamu bw'abaana abalala bangi nenga nteekwa kuweereza Mukama. So after my senior 6 nenoonya university egaba course eri in line with okuweereza Katonda. Brother wange nangamba ojja kuba musomesa, nagenda nangamba gende Makerere, nanzigirayo forms ze Makerere. Ebiseera ebyo Makerere oba ebiseera ebyo byalagawa basimbanga line admission forms okuva oba line yavangawa walingawo kabanka wewandegeya nga tusimba line lunaku lwonna ogenda kusasula admission fee. Naye bwe natuuka nga ntuse ku banka bwenti ngenda okuyingira okusasula admission fee, nakwata form eya degree gye nali ngenda okusoma brother wange gye yali anondedde education nenjiyuzaamu, nentambula nga bandagiridde university, Uganda Christian University. That's how I came to Uganda Christian University nga sirina yadde ekikome, naye nga
ninamu sente awo emitwalo baali bampadde oba 5 egya admission, nenzija admission forms eyo, kubanga omanye ekyankwatako bwe nasaba foomu yaabwe nendaba nga mu courses courses eyo course outline oba bagita course outline eyo olupapulo olubaako courses, nendaba nga mulimu ekigambo kye bayita bachelors in divinity, neŋŋamba eno ye university wenina okubeera, era nenzija najja nga ne fees sirina naye nga nina sente za admission nensasula nenga ngenda kukola course eno bachelors in divinity, era ne bagimpa. So nze sajja kusoma theology because I had been sent by any diocese. Steady diocese yansindika in the first place. Nasokera ku self-sponsorship. I came as a self-sponsored student interested in a bachelor's in divinity. And that's how I came. So kati divinity wafo yogo walio singo okwagala ennyo. How many points did you get in divinity? Divinity, I don't even recall very well. But you passed. But yes, I passed very well. Divinity actually when nasinga okuyita ku HSC. When nasinga okuyita ku HSC, in general, points zange zali over around 13 points. I think something like that. Performance teyali to its best. Naye nali nanze kyenjagala. Olwayita divinity ebirala ne bimperekerako, chapter closed. Nenzija mu secondary. Kati nga tugenda ku university nga tutandika okusoma. So how are you like olonderayo no tandika okola like the okubeera omwawule to become a clergy? Yeah. Now to become a clergy that story is another serious one, because when I came in Uganda Christian University, given admission there, this is what happened. Bwenzija mu UCU nze nasabye bachelors of divinity, ngenda okutuula mu kirasi gye natulamu ndaba ejjudde baawule beyita ba ordinand, am ordinand so and so, reverend so and so from this diocese, bantuukako bambuuza ate gwe weyanjule, am Sserunjogi Esmond, which diocese? Newaganze sina gye navuddemu. Of course nali nvudde Luweero, era ne kanisa yaffe ya St. Rachel Bunyaaka yaliyo, era ne bwe twabeeranga ew'obulenzi ogira n'osabirako eri in Church of Uganda there was a church awe ew'obulenzi, of course ne other Pentecostal churches ze twagendangamu. Bwe najja eno ne ngenda e Nasuuti gye nasabiranga, St. James Church Nasuuti, kati ndi ku self sponsorship naye nga class ejjudde baawule, nga nalinze waliwo n'omuwala olala bamuyita Patricia, we were only 2 of us abajja, ye nga akola diploma nze nga nkola degree, but would sit in the same class, naye nga balala kati ne wabawo kanoni bamuyita Canon Stephen Besije, yali aveeyo Kanungu n'atwagala nnyo, n'agamba I will move with you in this course, don't mind bana abaawule. So ne tusomaawo. There is a lot that happened in university. Kuba tuli mu class y'aba clergy and we were the youngest, eri class yatunyumira. Bana eteri kinyumanga kusoma n'abantu bako. Batukanga ekiseera ne basoma, lecturer ali wali, omusajja n'awanika omukono, excuse me, can we please have a break? Kati nga ffe twabimanyira, ffe twamanyira kutwala kalamba, musomesa tomuddamu, naye kirasi eringa etunyumira. Waliwo olumu batuleetera elements of mathematics bakkanoni ne bayomba, n'abalala ne bayomba. Omusomesa yatusomesa klasi bwe yagimalaako, omu n'awanika omukono n'agamba, but excuse me sir, I don't think we have understood anything. Ng'ate n'amala ayogera ne weewanisa omukono, wamanzi have understood. Oh!